vertical movement from the ground to the sky. Elevators let us experience beyond humans' capability. Domestic market share number 1, Hyundai Elevator. Not only does Hyundai Elevator supply the world's fastest elevator with a speed of 1,080 meters per minute, they have already developed a double-deck elevator, which features future and eco-friendly aspect. Technology is the core, and it is being created by men in Hyundai Elevator. It was possible as Hyundai Elevator is known to have no conflict between the labor union and the management. Let's find out Hyundai Elevator's creative economy. When passing by Icheon Gyeonggi-do, there is a noticeably high building. It is Hyundai Asan Tower for testing elevators. You can meet high technology at the 52-meter high test tower. 현대 아산타워는 현대 엘리베이터의 제품들을 시험하는 공간입니다. 지상 205m, 지하 15m로 이루어진 세계 최고 수준의 테스트 타워입니다. 그리고 승강로는 9개로 이루어져 있고 7개의 승강로를 통해서 손님들이나 고객들께 개방을 하고 있습니다. 그리고 1080m를 1분 안에 이동할 수 있는 엘리베이터와 1분 안에 600m를 이동할 수 있는 더블데크 엘리베이터도 갖추고 있습니다. As the tallest test tower in the world, it boasts its status as the ultimate collection of elevator high technology, and it's making Korea's high technology and elevator well known around the world. Total 9 units of elevators, including the ultra-high-speed elevators, are being operated in the test tower. Not only the spotlighted 1,080 meters per minute elevator, but various other technologies are hidden in the tower. 지금 시험 타워 안에 설치한 1080m 초고속 엘리베이터는 컴팩트한 디자인의 영구 좌석을 탑재한 동기전동기의 고건상기, 또 응답성이 아주 빠른 최첨단 제어 장치, 즉 카 컨트롤러와 모터 드라이브 장치인 인버터, 또 능동형 진동 제어 장치, 즉 저희가 액티브 가이드 롤러라고 부르고 있습니다. 또 소음 저감형 고기능 특수 도화 장치 및 기압 제어 장치, 또 만일의 경우 비상 운전을 위한 다상, 즉 저희는 구상을 구현했는데 다상 운행 시스템, 기타 교통량 향상을 위한 행선층 예약 시스템과 사전 고장 예측 관리 시스템 등이 탑재되어 있고 준비되어져 있습니다. Even the elevators in the world's most famous buildings cannot catch up to Hyundai Elevator's speed. In fact, for 1,080 meters per minute elevator to reach 50th floor from the ground, it takes less than 30 seconds. This gives you an idea on how fast it is. 엘리베이터를 이용하고자 하는 승객은 엘리베이터의 승차에서 1분도 너무 깁니다. 약 한 30초 내지 40초 안에 목적한 층에 가고자 하는 게 일반 승객들의 심리이기 때문에 건물이 높아지면 높아질수록 엘리베이터 속도는 당연히 빨라지게 됩니다. 그래서 이것에 부응해서 엘리베이터 속도가 점점 고속 엘리베이터가 개발되고 있는 추세입니다. 1,080 meters per minute elevator overcame the limit of elevator's 3 critical points, which are speed, safety, and power source. The core of the main technology is in the 9-phase motor. It was designed by combining 3 sets of 3-phase motors, which resulted in enhanced motor efficiency. Furthermore, air resistance because of high speed was solved by designing the elevator cage in streamlined shape, and vibration of the cage was solved by the active guide roller. Normally, elevators are categorized by its speed, such as low speed, high speed, and ultra high speed, and it needs to be traveling faster than 300 meters per minute to be categorized as ultra high speed.
Higher the building gets, elevator technology gets more complicated. This is where the ultra-high-speed elevator is where we can catch a glimpse of Hyundai Elevator's overall technology. Other technologies worth mentioning are Destination Selection System. It guides passengers who are heading to the same destination to the same elevator, thus saving time and energy. Also, a double-deck elevator that lets you save energy with its unique design have been developed years ago. 더블데크 엘리베이터는 쉽게 표현을 하자면 2층 버스와 같은 개념으로 생각을 하시면 되는데요. 한 개의 승강로에 두 개의 엘리베이터가 동시에 움직입니다. 그러면 한 개의 승강로를 두 개의 엘리베이터를 같이 움직일 수 있을 때 건축주 입장에서는 공간 효율성을 극대화할 수 있고 탑승객 면에서는 1.8배까지 동시에 이동할 수 있다는 최고의 장점을 가지고 있습니다. It can service two floors simultaneously, meaning it shortens the waiting time with twice as many passengers. Also, even with height differences between floors, precision adjustment device ensures the cages to level accurately. 더블데크 엘리베이터는 필수적으로 층 자동 맞춤 장치가 있는데 보통 건물에는 로비층 같은 경우는 한 7m, 중간층 같은 경우는 3.5m의 층고를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 층고가 다른 문제를 해결하고자 더블데크 엘리베이터는 자동층 맞춤 장치가 들어가 있습니다. 엘리베이터가 도착하는 시점에서 상부카, 하부카가 자동으로 층을 맞추면서 시간을 절약하면서 서비스하는 장치입니다. Double-deck elevator is an ultra-high-speed elevator with a speed of 600 meters per minute. Therefore, it was very difficult to achieve the ultra-high speed while having two cars operating simultaneously. 타사 같은 경우는 더블데크를 셔틀형으로 한 대를 움직이는 방식을 많이 쓰고 있습니다. 저희 회사는 좀 더 특별한 기술을 구현하는데 더블데크에 8대의 더블데크를 혼용적으로 운영하는 군관리 시스템을 도입해서 사용하고 있습니다. 또한 더블데크 엘리베이터와 싱글데크 엘리베이터를 혼합해서 그룹 컨트롤하는 방식을 쓰고 있습니다. 이 방식은 타사 경쟁사보다도 상당히 선진적으로 앞선 방식이라고 할 수가 있습니다. There are also new concept elevators where advanced technology met with new design. Instead of pressing floor buttons, you can write your desired floor on handwriting elevator. Antivirus elevator, where you don't have to physically touch the button to send signals, are some examples of these new concept elevators. In addition, there is also an elevator where the special device detects passenger's shadow to light up the lightings on the floor. All of these are new idea elevators that you couldn't see anywhere. In Hyundai Asansör Tower, there are facilities where various functions can be tested. Elevators need various motors according to required capacity and speed. Therefore, motor load test is a must. 엘리베이터는 높은 건물의 수직 이동 운반 수단이기 때문에 이를 구동하는 전동기에는 필히 높이에 수반되는 물리적인 부하 조건이 따르게 됩니다. 여기 보이는 시험 장치에는 엘리베이터를 실제 건물에 설치하기 이전에 그러한 부하 조건을 사전에 간단하고 안전하게 테스트할 수 있는 지상 등가 시험 장치입니다. Most of function tests are conducted under the same conditions as the actual site in which the elevator will be installed, and it's mostly computer-based interworking test. Parts are not an exception to testing. Button contacts are checked under almost unlimited conditions. And doors are continuously operated for a thorough reliability test. Wire rope holding the elevator undergoes Tensile Strength test. The test results showed the wire rope breaking with a weight of 4.5 tons. On this corner, noise and vibration is under testing.
The reason why you can comfortably ride the elevator under a fast speed is because noise and vibration is completely cut off. What kind of technology is used in doing this? 엘리베이터가 초고속으로 주행을 하게 되면 레일의 굽힘 변형이라든지 풍압에 의해서 진동 소음 문제가 크게 대두가 되게 되고 이는 결국 승차감에 악영향을 미치게 되는데요. 에어로다이나믹 캡슐을 적용함으로 인해서 공기 저항을 줄여준다든지 또 행진동 제어 기능이 들어간 액티브 가이드 롤러를 적용함으로 인해서 쾌적한 승차감을 확보하고 있습니다. One of the ways to reduce the noise and vibration is the streamline-shaped cage as mentioned earlier. A rectangular-shaped cage is transformed into a smooth, streamlined shape, just like a bird's head. The active transversal vibration controller is a device made with Hyundai's own technology to counter the vibration. A pressure control system is also implemented to counter the ear barotrauma. When the door is closed, it seals the gap within the cage, neutralizing the air pressure difference. A coin standing inside the ultra-high-speed elevator. While the elevator starts from the first floor and moves to 50th floor, it doesn't fall down. Perhaps this might give you an idea on how good the vibration control on the elevator is. This is the manufacturing plant of Hyundai Elevator. 1 out of 2 elevators being installed in Korea are manufactured in this plant, and it's maintaining an indisputable position against competition with global companies. As shown in the graph, the number of sales has dramatically increased since its establishment in 1984, about 30 years ago. How many components would it need to build the elevator? 엘리베이터의 부품에는 그 트랙션 머신이라는 기계실 부분과 그다음에 사람이 타고 다니는 케이지, 그리고 트랙션 머신과 케이지를 조여하는 그 CP 컨트롤 패널로 구성되어 있습니다. An elevator is consisted of over 22,000 components. Among all those components, an inverter is the brain of the elevator as a control system which actually orders its movement. The movement of elevator can be checked by an inverter simulation. Traction machine is also one of the most important parts of an elevator, which acts as a pulley. It's a very important component since the cage where passengers are in is lifted by the traction machine. Nothing is easy when it comes to the traction machine. From the process of making magnetic fields to the process of making the actual traction machine, every process is very sensitive and complicated. All of the components can be inspected by 3-dimensional measurement up to a micron unit. It makes sure it is correctly manufactured. 엘리베이터는 그 자동차와 같이 그 완제품으로 그 공장에서 생산해서 고객에게 인도되는 것이 아니고 공장에서 제품별 단위별 생산을 하여 출하를 하고 또 설치 현장에서 그 부분을 조립 설치해 가지고 종합 테스트 시운전을 거쳐서 고객에게 인도되는 제품입니다. Customer safety and comfort always comes as the first thing. Hyundai Elevator's call center system. It has been upgraded as a real-time service center, which enables to monitor the status of elevators and fix minor breakdowns by remote control system throughout South Korea. HRTS는 최첨단 원격 관리 서비스로 현대 리얼타임 서비스의 약자입니다. 즉 엘리베이터에 HRTS가 설치된 현장을 실시간 모니터링할 뿐만 아니라 원격으로 점검 그리고 제어까지 가능한 스마트한 시스템입니다.
HRTS is an active service which controls over 100,000 units of elevators throughout South Korea and automatically searches for engineers in the emergency and sends them as quick as possible. 원격 관리되고 있는 현장들에 대해서 모든 상태를 스마트폰에다가 담아 넣습니다. 스마트폰에 어플리케이션을 저희가 개발하여 실제 엘리베이터가 움직이고 있는 상태 또는 고장 상태, 그 다음에 오늘 얼마가 움직였는지 운행 상태까지 어플리케이션을 이용하여 스마트폰으로 전부 다 확인할 수 있는 기능을 세계 최초로 개발을 하고 적용을 했습니다. This year marks the 30th anniversary for Hyundai Elevator. It deserves its position as the #1 leader in the domestic market. Since the founder of Hyundai Group, it has kept its management philosophy focusing on human-oriented thoughts. 사람들 사이에 신뢰와 믿음을 나타내는 트러스트, 또 사람들의 그 역량과 재능을 강조하는 탤런트, 또 업무할 때 필요한 불효불굴의 그 집념의 자세를 나타내는 티네스티, 그다음에 동료애를 중시하는 그 투게더니스, 그 네 가지 T를 그 저희들이 4T 문화라고 얘기하고 있습니다. 이런 그 인간 중심의 경영 철학과 경영 문화가 현대 엘리베이터뿐만이 아니고 다른 전 현대그룹 계열사들의 발전에 동력이 됐다고 생각을 합니다. There is an example which shows Hyundai Elevator's human-oriented management. In the early days of foundation, the company experienced the worst when the factory went on a strike for a week. But very surprisingly, there was not even one dispute between the labor union and the management. Not even a common restructuring occurred in the company. 구성원 모두가 회사 없이는 직원이 존재할 수 없고 직원이 없는 회사도 존재할 수 없다는 것을 깨닫고 회사의 발전과 임직원의 발전은 하나라는 그런 공감대가 구축된 것이죠. 이런 공감대를 바탕으로 해서 회사의 위기가 닥치면은 노조가 자발적으로 임금을 동결하고 또 상여금을 반납하거나 임금 협상 정권을 위임하는 등 회사에 힘을 실어주었고 회사도 이에 보답해서 고용 안전 협약을 체결해서 직원들이 안정감을 갖고 일할 수 있게 배려하는 등 선순환의 구조를 안착시켰습니다. When cooperating between the company and employees, it can be a win-win situation for both. Such good relationship between employees and the company makes a happy working environment. 현대 엘리베이터 같은 그런 분위기 있는 회사가 드물다. 거기는 특히 고용이 안정이 돼 있기 때문에 어디 다른 회사들 보면은 하루아침에 실직을 하고 그런 현상이 주변에서 많이 보아왔었는데 현대 엘리베이터는 지금 30년 동안 그런 고용 안정에 노사가 협력을 했기 때문에 그런 것 같습니다. These people made the world's fastest elevator. It might not be only because of a cutting-edge technology Hyundai Elevator has, but perhaps because of its people-oriented corporate culture. 회사와 직원, 협력사 모두가 하나가 돼서 열심히 일해서 고객을 만족시키고 고객 만족의 성과를 함께 나눔으로써 구성원 모두가 윈윈하는 비즈니스 모델, 그것이 저희 현대 엘리베이터가 추구하는 기업의 모습입니다. 그런 의미에서 현대 엘리베이터의 창조 경제는 시너지입니다. Hyundai Elevator's creative economy can be made together for a win-win situation.